single day. Yes. But Ronnie has been there for me. Monsi to appreciating enya abantu abatubeerera. Tubuusa amaaso abantu abali close. Nobeera nawe sigala ewaka. Yakufumbira, yakunaaza, bw'olwala yayita omusawo, kyokka n'omubuusa amaaso. N'ogenda sente n'oziwa abalala. Today, hausigalowo, mugulireyo ekiteeteeyi. Kale ku musaala, naawe sanyuka kumulage nti kale nkwongeddeko emitwalo 3. Okikakasa hausigalowo nga yakuteeredde obutwa mu mmere osigala. Naye n'okugamba nti sente ozifunye, oziddusiza mu mabaala, oli mu kusanyusa abantu abatakubeererawo, kale Junior w'oba toyina nnyo kyompa. Kajuisi kakamule. Gomanyi nti waliwo wodde wakanga ng'owulira obulamu bukutamye, naye nga hausigalo kajuisi yakakamudde. Ne osanga amayumba agamu nga bali emmere batula ku dining nga tawusigala alya mmere endala. Have you seen those homes? Nga usigala tuba mukeza na kutuula ku dining naye nga yabafumbira emmere, yabafumbira chai, yakwatiridde obulamu bwabwe. Abaana bo balekera usigala ono. So me, that's what I have learned in life. Yes. I've gone through every phase of life. Nvumeddwa, mpemuddwa, ngobeddwa, bavumye ebisiraani, byonna mbiyiseemu mu nsi. Tuvula omutima gwange gwakkakkana ne ntandika okukola byenjagala. Ku The Hard Talk nange Mukisa Bob nga ndi wamu ne mwami Tamale Mirundi Junior. Njagala okutwala okusaasira kwange era nanyoleddwa nnyo. Naye njagala tunyolere wamu na baganda baffe, mikwano gyaffe bana Uganda abadde bawangalira ekawaala. Ekyatuuse ekawaala okiraba. Lwakuba ekyanneewuunyisizza. Era njagala kubuuza bino ebibuuzo nga tona wa view ku nsonga y'ekawaala. Kube bali kumenya. Junior, nali manyi nti nema ya government. Naye ate nalabye ate abantu balajjanira government nga balinga abagamba nti government temanyi kigenda mu maaso. Ekyamazima ddala okumenya amayumba g'abantu si kirungi. Yes. Era tukivumirira. It's not good. It's not a good image as a country we can have. Nti omuntu okedde ku makya n'omenya ennyumba ya Uganda munno. We all know how life is difficult. Exactly. And how people are forging life okulaba nti babeezawo family zaabwe. In one of the things ebisinga obuzibu Kampala kuno kwe kufuna woosula. Kati nema ng'ekitongole kirina obuzibu nga kyo. Their weaknesses mu kitongole ekyo. Nti abantu bazimba mu bifo bye batakkirizibwamu nga babalaba. Kubanga tulina abantu be bamenye nga babaddewo ebbanga. Nga tebakajjawo buzi. They have been there for some time. Nga ate abamu baagula n'ezo poloti nga ba LC wano baasayininga. You can imagine. Nga ate abamu ssebo bafunye n'ebyapa mu ntobazi. But when all this process was going on, nobody told them. Ate ekizibu era kye tulina these days, what qualifies a wetland? Nakyo kyali kizibu ky'amaanyi. A wetland means ekitu nga wetland ekyaservinga its original purpose. Not everywhere, buli wolaba swamp teba swamp. Waliwo swamp ezitakyaservinga purpose yazo okubeera ki swamp. Kati nakyo what qualifies a wetland nakyo kibuzaabuza abantu. Nti si buli lutobazi lwolaba nti lutobazi. Secondly, nga nema erina obuzibu obwo olw'okuba nti teyabalabula bazimba eri ludda wa. Because abantu bano baakajja. Tulina Land Protection Unit, kitongole kya poliisi kiramba, kyo kiri ludda wa ekikuuma entobazi. Simba wakati awo twawuliddeko President Museveni ku nsonga gy'ova okwogerako eyo. Ng'agamba nti mpulidde yarefarinze nnyo ku mwami Honorable Joel Ssennyonyi. N'agamba mpulidde Joel Ssennyonyi we yamuyise ng'agamba nti nema yali ludda wa ng'abantu bano bazimba. N'agamba nti gwe agenda okuzimba mu ntobazi yali tolaba nti ezo ntobazi byabadde bigambo bya mwami Museveni. Yeah, ne president naye can be right because before you buy land or before you settle anywhere, yes, you must do diligence. Okay, that's why I tell people nti gatonna gula ttaka wantu oba poloti genda ko ministry ya lands. You ask them because for them they know what qualifies a wetland. Yes. But even in abantu bano nabo bali mwezo ntobazi nabo party de bakunenyezebwa because you did the due diligence as a poloti
tosobola kusanga poloti mu Kampala gye batunda mitwalo 2. Some of those plots bazigula $2 million osege mu Kampala wano Morova Kawala kumpi n'ekibuga gwe n'ogula poloti obukadde 3. It means something wrong. So I always urge people that before you buy land, please do take the due diligence, go to the Ministry of Lands, do a search, okay, tujita search, olabe ekyapa kyogenda ogula oba ettaka lyogenda ogula ddala ttaka naawe oba olaba oba oli mu lutobazi. But ekyokubiri era kyenjagala okwayilayitinga nti gavumenti egenda kuleeta amateeka amapya gajja mu parliament okunyweza entobazi zino, because ekibuga kibadde kifulaadinga. Lwaki? Abantu bazimba mu ntobazi. Let it not be selective. Bwe twasazeewo okugoba abantu mu ntobazi ne factory ziveemu. Yeah, kuba nalabye we babamenye waliwo sewage, is it sewage corporation? Something like sewage that. Jive. Then waliwo ne factories eziriwo. Sewage yo jiveeko because sewage corporation is offering an essential service. Okay. Eyo sewage corporation nga yagaddewo eri awo. The whole of this region. Let me even use the region. Yes. Toys are simanyi oba. So there are things that we look at. Noga ati okay, ekyo kibeere kati ogenda kusanga some of the stations ez'amasanyalaze nga ziri mu ntobazi. That's okay because of the service they are offering. Yes. Okay, but factories tezina kubeera. Naye lwaki tebatwalako factory? Tulina amataka ye Kalamoja, tulina naye ndaba buli factory eyagala okubeera mu kibuga. Yeah, that's the problem. I don't know why, but you cannot chase these people. The other time bawa Starbucks as an example. Yes. There is a Starbucks area mu Lutobazi, which is there. Kati, you cannot have double standards. You see, the law does not apply selectively. Yes. But what's the babe nasa na babe mu Lutobazi, the Starbucks jikube efewo. Kati bae batunuulira ne balanga factory omuyindi omulesemu. Kati that's a problem government gye inokola. Nti if we are to fight for wetlands, to fight for game parks, to bring back government land, okay, we should not do it selectively. Nti ono wa wansi ye gwe tubatukola ki bulimu ave moki mulimu abagagga bazimbamu amayumba mu ntobazi. Their homes. Yeah. I always pass at Express Highway. Their home is there. Ziri mu ntobazi. Why don't they also live? Naye nga kati kyenagambye nti wendeeteyo argument bagenda kugamba not every wetland qualifies to be a wetland. Do you get the double standards where it is? Waliwo entobazi, waliwo factory ey'obuwunga eri wano e Busega ku Lawundi. Okimanyi etudde mu lusaalu lwawo. Nayingiramu ne munda omwo, nayingiramu nagendamu batundamu oba ne kasooli bijanjalo muceere. Kakati factory eyo bw'oleeteyo argument nga baga, you know this place is no longer wetland because it's not serving its original importance as a what? As a wetland. So that's the problem. So neme erina okubeera vigilant. Yeah. Because there is a budget for them to take care for these wetlands. I don't blame these people so much abagendamu. Secondly, ebyo nanga tubyogedde, these are Ugandans. True. We have to have a plan of resettling them because we cannot have a problem of people becoming refugees into their country. Exactly. Okubeera nga babundabunda mu ggwanga lyabwe. People have to be settled. Actually, I was coming there, but then nsaba abannema ne government ya Uganda wamu ne President Museveni. I think these people need a home. They need to be somewhere. Yeah. They need to be somewhere. Kuba nalabye waliwo mukyala gwe nalabye nga akaaba katono yeesule mu luguudo n'abaana. Then ndina ka video kenjagalidde okuplayingira bawulire amaloboozi abagendo abatuwuliriza. Ndooza tutandikirawo nga tukiggala. Nsiba mutoyi pama bupami olubuto oluluma bannange byaddala mukwano byaddala kubulira byaddala nga gwe babikidde omusajja omulundi ogwakubiri sikyasobola buli kimu kinnemye bannange mutuleke mutuyambe pulezidenti Museveni nga twakulonda naye lwaki temutudduukirira. Okay. Yeah. I understand their pain.
and they did need help because bana Uganda. I think Haji Burada the last time we baba kuba be Nasan Haji Burada abayama n'abawachi and itaka. But government, when I look at Kenya and Rwanda, Uganda we are lagging behind. Government sizizimba amayumba. Era Haji Burada ina chetwita low cost houses. Yeah. Okisegera kyagala okukola. Nti government zizimbira abantu amayumba ne basasula mpola. Yes. So I think it is now hard time government ebereka amayumba gezimba okulaba nti abantu abo bonna bali affected in those wetlands are resettled somewhere, because however much they went there, okay, sikituufu tebalina beerayo naye bawonna Uganda. Yes. Basasula omusolo bali mu nsi yaabwe. Tetusobola bakuba ne tubaleka bwe tutyo kati baddewa, some of them babaddewo for a long time. Teri kintu kisinga kunyuma. Others balina abaana. Ministry of Disaster Preparedness can also help them. At least never wire ku blankets. Ebintu ebitandika obulamu. Otegera? Now that's what they call a state. State tegamba nti kati kubanga bano bakola ensobi gwensiriwe kuluma ogireetera nnyondo. Lubaluyi. Yes. Lubaluyi. Lwakuba ekisinga okunnuma simanyi kunenya government, kunenya security oba kunenya kikubanga Uganda saawa zino ojja sanga nti omuntu ali undocumented alivinga well okusinga omunansi. No, government nga tennakola such operations balina okubeera ne plan. Yes. The best thing is a resettlement plan for those people. Baba twali government initaka busula nugule taka. It's something simple. Ne babazimbira ko obuyumba obutandika obulamu Haji Burada yali akozaji Burada abatwala mitiyana. Kale tusola beerayo agende yeeye negwe government oba okoze eki omusindise gy'omusindise kati ogwo teguba musango ogwo ate nkiwa n'enkola eyo ekulaakulanya ebifo. Naye lwaki tubeera ne government tugiwa emisolo lwakola ku bizibu ffe society bitasobola kukolako. Nti kati abo abantu abo be bagobyo balaba bagenda kubeera ekizibu. One, obubbi bugenda kweyongera mu kitundu ekyo. True. Two, bagenda gumba ewero si one. Three, bagenda nonya kyeyamaani w'enaale mu bagumba aweewuwe. Kati you are solving a problem, but you are creating a more complex problem for the country. Because the biggest problem of any country is resettling citizens. True. Is to see that citizens have where they live. Because ebijisako government biri ebintu bibiri. One, when people wake up when they are landless, abantu kasita bakeera nga tebalina we babe nga bali tebalina ttaka tebalina we babeera bafuuse balefeji mu ggwanga lyabwe bajjako government. Because even having a group of people, nomadism, president we yakiyitanga abalaalo bagenda eri mu northern Uganda ne batandika okwozinga chaos. Because bo bali bakyabirivinga nti ente zirina okutambula nga ebyedde bitakyaliwo. The problem we have had with the Kalamajongs mu northern Uganda up to now bakyali mu nomadism nti biri ebyedde bya migration kuba abantu bava Cameroon Islands. Today you cannot move cows everywhere you want. Edda abantu tebalinga documented nga wona ogendawo naye kati okusala border okusala ensalo y'omuntu nti etezo zijje. So that's what the problem. Kakati nomadism of people, it's more dangerous than that of animals. I want to start and kind of work for Kange and Mugwanga. Got right now one color Kalachi. Do you know that people about Jawa no Kuramaga don't go back? Most. Some of them. Yeah. I want to have a Mwanga Manambo Kolachi. Kuramaga. Kati chovora ne Ministry of Internal Affairs na yo. Eyina okuteeka we kitongole. Nabe no yagudde Ministry of Internal Affairs. Yes. So nga tumalirize yo issue, let the government help those people. Yes. Me I can understand their pain. Ng'oyina abaana ng'obadde ewantu nabo beeyiya ate banna Uganda tesobola kubaleka mu mbeera bwetyo. Eyoga nti it's still that problem ejja kudda eri government. So nga tukyali ku nsonga eyo eya Kawaala abantu be ba demolitions tugenze okulaba nga
President Museveni oba yakyaddeko mu control room ya kamera ng'okusinziira ddala essa yalitadde nnyo ku internal affairs era mangu ago waliwo abafunye forced leave era waliwo betusuubira nti mu forced leave eyo bayinza obutakola ki obutadda naye okusinziira ku gundi gye mbadde ndaba internal affairs ne works ministry ezo zibadde zitambuza emirimu wagendako ku renewing permit awo kugundi kyakutwalira dakika meka kuba nali ngenzeewo kyantwalira I want to thank our driving permit. Yes. The services are good. Yes. At least. Yeah. Driving license, their service. I want to thank internal affairs. The passports are now okay. Exactly. But the national IDs, I don't know. Some people are claiming they have never got them. What? But at least they improved. So Ministry of Internal Affairs. Yezimu ku ministry basinzo goba ba minister abangi jukira internal affairs eyo before ekyalete yebadde by the singa mbajeno abangi internal affairs ebadde mu bajeno ngabana ngate ne permanent secretary jeno lwaki internal affairs yalimu obubbe bunjedda ng'omuntu omusanga akolayo mu internal affairs aina stamps 3 aina yero C1 aine yala disi jukire okufuna passport wainanga okufuna ebbaluwa yani otandikira ku LC1 LC3 LC5 RDC kati baba internal affairs nga kyebakola gwe togenda mu bali ye stamp azina akonera kawo nga sente yeyogera second the borders bayingizanga ebintu ku nsalo nga Uganda tetumanyi nnyo biyingira ku nsalo na bifuluma. Revenue Authority eri under which ministry? Uganda Revenue Authority, it's an independent body. Revenue Authority yetongoledde nayo finance. Okay. But internal affairs, customs, okuyingira eggwanga visa zibiki byonna ebyo ebikwatagana okufuluma n'okuyingira internal affairs inokubeera involved. Kati oluusi n'osanga nga engeri gye bafunamu passports nayo si nnungi kyogereko kati president kwe kuleeta abo baki ng'obubbi buli ku internal affairs naye ne bugenda nga bukola ki nga bukendeerera kati kizibu nnyo ssebo okulaba nti kwa kati okufuna passport actually weetaaga okujja physically kwa balina okukuba akafaananyi wali edda abantu tebajjanga ngekusanga waka so that's how bad it was. But now the problem enguzi bwe yakendeera mu bana abato these lower officers ku internal affairs ndowooza ate abanene ne bagitandika kati ekyaleese obuzibu awo ku internal affairs there is a company president waleeta cameras zibune eggwanga lyonna nga bamaze okutta kaweesi bakubye isimu amasasi basse omugenzi kirumira basse basheeke munaana president n'agamba kamera ziteekebwe kuki ku nguudo naye wetumala oziteeka ku nguudo ekituufu zaateekebwako naye nga balina ofuna kampani ezirabirira kwa kamera zifa okuddayo bazinstalling eziba zifudde. I think we encountered that problem last week. Yeah, last week. Yeah, we encountered. Change okwogerako as we are ending this. Kati kampani gye baawa okola ekyo yali ya China, Huawei. Kati kampani ya China eyo Huawei baba akajiwa deal eyokulabirira kamera ezo. Abamerika ne bagiteekako sanctions. Ne European Union ne giteekako sanctions. Kati nebanga tekyasobola kukola mulimu ogwo. Government nekyusa nereta company endala gye bayita Dylan Associates Limited. Dylan Associates Limited gye basikiza eri eyaba China Huawei. Yes. Nga government yegikoze ekyo. Kati bano ababbi ba internal affairs kye bakola ndowooza ne baagala basabe company ene empya ka kintu kidogo ndowooza company neegaana ne bagisidelining bo ne baleeta eyaabwe kwegamba mu business bateekamu business nti tosobola kukwata contract by the way ekintu ekyo kizizza eggwanga lyaffe mabega. So they outsourced another company, you can imagine. President yalowooza Dylan Associates Limited yeekola omulimu kumbe bano bo company bagisidelininga ne baleeta endala enaabawa ku ki ku sente. But the problem, that company had no resources. They had no expertise. They had no equipment to do the work.
That's why tugenze okutuuka wano nga mu kamera zonna police yateekawo kamera omutwalo gumu. What is this figure? Mutwalo gumu mmeka? Mutwalo gumu n'ennusu 700 no 1,776. Omutwalo gumu? No 1,776. Police yateekawo entoto 1,776 ze kamera ze bakola ki? Kati zino ziri mmeka? 5,000 mu guno guli mutwalo? No 1,776. Ate wano 5,000 153. Yes. In total kiba kitegeeza zino ze 5,000 muki? Yes. Ze bateekawo mu ggwanga lyonna. Naye 1,776 tezikola. Obanyi ekinyumira ku kamera ezo nti webanga tewali kintu kyonna kibaddewo zikola. Wezituuka ku misango nga zikola ki? Logically awane achane cameras 5,000 mumeka 5,000 mu 1,553 ze bateekawo mu ggwanga lyonna 1,776 tezikola. Kati goba president kino nokiwulira okola otya? Yes. Naye nga njagala kutwala guno omukisa nebaze Mama Fina mu ngeri ey'enjawulo. Maama tukwebaza byonna byotukolera na byonna byotutuusaako. But okuteekawo cameras zino ekisinga okwasa ennaku eggwanga lyewola. Eggwanga twewola loan mu Stand Chartered Bank loan ya billions 364. Neziraga wako kamera? No, okukola eno program ya kamera. Uganda yewola loan ya billion 364. Ekivunulwa nti Uganda twewola emiliyoni za dola 14 zetwasaasaanyiza ku project ya kamera. But to make matters worse, this happened. The company Dilam that was supposed to do this work was sidelined. The president thought it is still the company that's supposed to maintain these cameras. Kati yabadde tayinza kubalekawo. Kati mube bagobye oba mbe batadde mu first leave bakuwe ne corruption eggwanga lipana abantu adde balimba mu butuufu waliwo ebintu byowulira waliwo sente zempulira n'entya. Kati kyenganti bano be bagobye ku nguudo babali statoling. Okitegeera kyegamba government ene ina sente lwakwenda sente zaayo badde babaki nzibe. Look at the top officials ordered. Permanent Secretary wa Minister of Internal Affairs ya bamweza wabali first leave ye Lieutenant General Joseph Musanyufu. Lieutenant General Joseph Musanyufu yabadde Permanent Secretary wa Minister of Internal Affairs. Addeko wabali bamunoonyerezeeko. Addako gwe bagobye ye Under Secretary wa Police. Under Secretary wa Police bamugobye ye Mr. Agure Winyi yagobeddwa. Director of Information and Communication Technology ICT mu Police AIGP Felix bya linya kirino bya chawas Baria Mwisachi ne ya Felix Baria Mwisachi Felix Baria Mwisachi ne yakwatiddwa kupona ne bamugamba first leave we back sinika first leave still over under investigation. Of course, that's why is that what they did to the former speaker? No, bamujjako ebintu nga tanatuuka ku handing over. First leave, why they put you in first leave? For you to be investigated. Because you cannot be investigated when ngoli mochefo. So zanyira mobojulizi because you are still there. You have the powers. You have the powers. They cannot investigate you when you are still around. Okay? There is a person, Gwemanyi, my good friend, Commissioner Land Registration, or Lands. Bamita Mugaino Baker. Ministry, IGG, yetumiikiriza n'amuteeka mu first leave. Mbwa munoonyereza ako. Onaliko?
aliko kati commissioner and registration no ngamba IG aliko kati yavaako okay yamugza wabali mbwa amunonyerezaako president nawandika balana namuzani yagambye by the way namuzza IG gundi commissioners ne permanent secretaries baba appointed by the president. Yes, baba appointed by the president. Okay. Era president yachiteka mbalo wena agamba nti IG gitaina buyinza bugoba muntu yenna nga tamugambyeko gwe yalonda a presidential appointee can be only aina gobibwa president. Okay. Kat commissioners and permanent secretaries are only chest. That's why onomuzeye yabagobye yaba yenyini mu baluwa ye yabage mu koleki not a minister. Not a minister. Okay, minister can recommend. Yes. You can recommend your sacking. Okay? But he does not order. Tinkukola chikwasi yaba yakulonda. Yes. Because the minister is a political head. It's a permanent secretary who runs the ministry. Is a technocrat there. Era wabadde we yabadde ayagala okundera ekichalinga ku Shojen nakola luli. Byenjogera kombi manyi. I know who does what and who does what. So yes. That's why it required the president himself to push the permanent secretary away and these officers. Nayo kimanyi junior buli obadde ogamba abantu nti okola mu plans nga balowooza byakusaaga paka that time you took me. Nga junior buli office gye tuyingira. Mukama waffe. I came to realize, guy. I've been in the Ministry of Land for the last 4-5 years now. Naingira mu biri when nava mwene yupi. Guys, byenjogera mbitegeeza. I was with him. I went there. I've worked with Honorable Mayanja there. Yes. Okay? But the problem I have, people just take me for granted. I've sat in meetings. Why do people take you for granted? Because I have this character boje baraba ku social media. Ye junior gwe bamanyi. By the way, it takes us back. Wotunula mukama muumuze mirembe. Omugenzi mwami Tamale mirundi sini. Inebwe yali. People used to take that man for granted, but otandika okudiginga deep. Sajja. When Uganda ino character je tuwa ku social media. Do you know that President Museveni could get his phone nakubira mwami Tamale senior? Exactly. And let me tell you, I have certain meetings of land, big meetings. Yes. That's why sometimes I want to understand what genocide. They don't know what I have gone to do. Okay. But I have some good opinions over land because I know where the problem is. Yes. I'm very happy that Honorable Sam Mayanja gwenkoze naye mu lands. Lwaki ozabamwadobwa and by the way kifecho nange nkwagaliza ogendeko okoleko naye okoleko wansi. Ngende watoni General's Chamber. Abantu waliwo. And let me tell you, and you the people in lands, they know my ability. Omanyize va ku bano ba YouTuber, these boys abe panka. Ebyaffe si byakwogerera. The junior you know on social media is completely another. Kati waliwo junior ate oli omulala. Oli omulala mumanyi. Abantu gwe batamanya ate nti junior asogera mu ministry ya lands n'agamba omuntu help this. Yes. So bagamba sikolayo, but that's not the issue. Oba nkolayo basikolayo. Kasito musala nfuna ate that job was not given to me by your mother, so that they will chase me. You know, I came to realize something. You know, people abantu betukuliramu bantu ba celebrating nnyo nga balaba oli kubonaabona. I know. But the moment you get success mu kifo ky'okujjagulizaako they want to put you down. Naye ate tetujja kuba nenyannyo because that's our nature as human. That's our nature. Ate ffe kyetuli tetukiraga nsi. Kankole muganange. Kyoli tokiraga nsi. Kyoli kyokola ki? Kyoli. You don't have to prove to people who you are. Okitegera? Kati ze junior wenyenda ku ministry atemba mulala. Era waliwo omukazi yansanga mu meeting ya land zinanga sister Julia namugaye byo tebabyogerera wano. Me am now a technocrat. Sister Junior. Ntigago mukazi gwe. Terera. Wano ndi technocrat nkutte file nenda ku solving land issues. Kyasanga mu lukubo lwa land nga nkutte file. Nti ya sister Junior atokola kyo ntiga you woman. Don't say those things again. Hey, nze sebo kali waliwo stories zetwakubanga mu ttaka.
nyankube simu mwene TV nemanga yo story tuwegaide temuje follow nza bona ba producer bukedde NTV bona bamanyi kwa story za land zinzazikiriza. Yeah, actually you nakulaba mu communication office. Yeah, ogenda yo. So this work I do bambi kojja nkwegayiridde tushashotinga kojja tushotinga ogenda kuyiwa wali so ekyokubiri nze President Museveni amanyi. Yes. Era n'obusobozi bwange abukola ki? Abumanyi. Nalabyeyo YouTube agamba mbutumuwalana. That's not true. When we come out to talk about things that affect us, you know, even at NRM tensa sudde, it doesn't mean it imbankuwalana. I'm talking about myself. Naye ng'okimanyi oli w'amaanyi mu ggwanga lino. Because I have a right to talk about what affects me, how I do things, how I perceive things. Yes. We cannot see things differently. Okay? Kali muganda wange bakeera ku makya ne bampa ekifo mu State House. Nawe oli waddembe okweyogera kunoga ne bannange. Nange tata omanyi nti tata wayinza okuba naye yalwana mu nsiko. Tata wange yalwana. Waniko omukono bakulabe. Tulina ekifo eyo ebugiso eyo. Yes. Waliwo olusozi bayitayo Zanzasi. Kati be balinga abaswamira eyo mulimu ekibira amalewa gye gava. Omugenzi Isima yaŋŋamba Junior wanikanga omukono bakulabe. Gwe buli w'obeeranga oli. Gamba bannange nange njagala. Onalebo Lydia Wanyoto ondabiranga ddala. Ondabiranga ddala maama. Ondabiranga ddala. Akutwale mu office wali mukole. Oli mugesu. Kakati waliwo agenda owulira obubi. Lwaki? No, this is for ourselves. It's not for you. Goba oli mugagga. Ate njagala obongereko n'akagambo tetuli ba bulijjo. Tetuli ba bulijjo. N'abantu bafaabo nalabye baataakinga abawo Rama aba ina right y'okwogera. Because abaana bakoze. Ekimuzima ddala mu kalulu twaliyo. Katulaye tetwaliyo. Abawo nga yakube mu. Tebaali abo abaana balama tebabaddeewo. Babakyayi. Oyo abawo nali nene bakubba emmotoka y'amayinja. Nze nakagwa kubisage emirundi emeka ku lwenale. So when we are talking about these things. Nokula bisala bisaawo. Nze banda bisemirundi. Nakula banga bakutwala ganye kololo. Exactly. Nze President Museveni mwagalanga omuntu. With or without a position. General Muhoozi mwagalanga omuntu. Nze birthday yange yaggwa. I wrote to General Muhoozi wali embuya 9%. Yes. I can say this authoritatively. The General knows me. General Sale knows me. I was there last week, 2 weeks ago. Nali wa General Sale kapeka. President Museveni yamanyi. When my time comes, they will give me. Yes. Nasoma. Nekati buli wembi ogera ko nga ba YouTube batandika. Kakati akopa buli omaino ekkubolye. Mundeke banene yogereko. Kubanga bwenfuna ekifo today aba utagenda kuddamu sabiriza. Kituufu. Lama tagenda kuddamu bona. Desikaliza munsi President Museveni eggwanga alifuze n'ab'entale beyasoma nabo. Munsani akumanyi. Kati ne malafuna ekifo yinzo sigala. Era ofisi y'obwa minister ebejjudde mu mmwe. Tuba tuli mu ki? Yes. Tuba tuli mu ki? Naye muzeeyi wakimanyi nti program eno nnene. Bagiraba. Muzabadde mu ssaawa 24. Nga tuli mu kanaana. I know. People have watched. So buno bubaka kyemmanyi ne mu State House butuuka. President Museveni taata jajja Junior mulabiranga ddala. Junior mulabire ddala. Kwatiyewe ekifo mu State House bakimpe. Mpulira. Tatange yali mu mawulire bampa deputy press secretary. Obwadvisor tobwagala. Tutandika konoona mbeera. Sinage kubana follow figure. Junior nga tukyali awo. Vaayo. Junior vaayo nze kankubulire simanyi kulwana, simanyi kuvuma, simanyi kuyomba. Nabadde ku YouTube channel nga ndaba interview yaffe yasoose. Nasomako comments. Omanyi Abannayuganda balina akazannyo ke bazannya. Basobola okufuna ekintu kimu ne bakukubirako nga baagala kulaba where your weakness is. Kati gwe kola obusiru ddamu. Jango yasame wama mwenna mwebale kutulaga okwagala mwebale kwagala Junior mwebale kwagala hard talk ate banaye eyo jabadde interview yaffe esooka. That's why teyabaddemu nnyo professionalism okitegeera because we wanted to check on you mukyaliyo naye ate mwatulaze nti mwagala nnyo Junior after 4 months. So if you have not yet subscribed, please subscribe ku Hard Talk UG wamu nomuweerezaawo Mukisa Bob
nga ndi wamu n'omutabani w'omugenzi mwami Yosefu Tamale Mirundi senior. Era nno gwasoose nno okulimpita obulungi. Abantu bampita Tamale Junior, sinze Tamale Junior. Nze Joseph Tamale Mirundi. Weewaawo. Okay, badde okimanyi nti Ebola ali serious. Ebola ali serious. Era wenjogerera ndowooza abantu nga 46 baakafa because of Ebola. I was trying to read some news nga eraga cases ze balina Congo and Uganda report abantu 263 confirmed Ebola cases with 43 deaths. Ebola is serious. That's a fact. Ate president yagezera ati Ebola mwangu okulwanisa. Yes, Ebola mwangu okulwanisa okusinga COVID. Na ate Ebola tamangu okusinga COVID. Yakona ko bakagatteko. Ebola ye kyasezza okuwona nzibu. Because Ebola kekawuka koka actually Israel we yali ekola defensive system zaayo. Ezo zi Iron Dome zolaba zi David Sling, zi R1 R2 yatunya kawuka ke Ebola ngejja kakubamu omubiri. Ebola kekawuka koka kalimba omubiri. Kalimba omubiri ne gu producinga white blood cells nga nyingi. Bwenolowooza nti oli kati ate ne kalimba era omubiri ne gu leta fluids nga nyingi. Kaine ngejja kakubamu body system nenga kajirimba. Kati Ebola ali very complex because Ebola azanyira ku immune system y'omubiri direct. Jazanyirako tawa mubiri chance kwerwanako. Kati banange tulemo okwekwata mu ngalo twewaliko ku bifo eby'olukale. Ebola ali serious. Manyi ne COVID yajja twagamba abantu. Naye COVID ye kyaseziza okuwona zaaliwo naye ku Ebola muganda wange n'abazungu akyabatawaanya.